வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோரல் பெயிண்டிங் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே இந்த ஃப்ளோரல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்காக டொமேட்டோ கிச்சப் பாட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டேப் யூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டிலை 2 பார்ட்ஸாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே நான் ஒயிட் அண்ட் பிங்க் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கலாம். ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பாட்டிலோட ஹாஃப் பார்ட்டை பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஒயிட் கலரை டேப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் பண்ண கலரை 2 hours போல் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒயிட் கலர் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு பிங்க் கலரை பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிங்க் கலரையும் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி டேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டேப் பண்ணதுக்கப்புறமா 2 hours போல் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே இந்த ஃப்ளாரல் பெயிண்டிங்காக 2 கலர்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இங்கே ஃப்ளார்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஃபிங்கரில் தான் வரைய போகிறேன். அதுக்காக ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம். ரெண்டு கலரும் ஜாயின் ஆகிற பிளேஸில் ஃபுல் சைட்லேயுமே இதே மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். இதே மாதிரியே மேலேயும் கீழேயும் ஃப்ளார்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஃப்ளாருக்கு இடையிலையும் கேப் விட்டு வரைஞ்சிக்கலாம். ஃப்ளார்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லீஃப் வரைகிறதுக்காக க்ரீன்ஸ் அண்ட் yellows யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட் க்ரீன் அண்ட் yellow நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதில் லைட்டாக டார்க் க்ரீன் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி லீவ்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா இதில் கிளைகள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளோரல் பெயிண்டிங் வரைஞ்சிருக்கேன். ஐ ஹோப் இந்த பாட்டில் பெயிண்டிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.